created by Azerbaijan already changed the energy and transportation maps of Eurasia daşımalar yollarını Avrasya'da dəyişib və beləliklə biz məhsuldar çox tərəfmatını qurmuşuq. 30 ilə yaxın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalına baxmayaraq və 1 milyona yaxın Azərbaycanlının öz əzəli torpaqlarından didərgir olmasına baxmayaraq biz güclü ölkəni qura bildik, iqtisadiyyatı təmin etdik və müstəqil siyasəti həyata keçirdik. 4 il öncə biz 2-ci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəni qeyd etdik və beləliklə biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik. Bütün bunlar BMT-nin nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə oldu və həmin qətnamələr 30 il kağız üzərində qaldı. Biz həmin qətnamələri öz hesabımıza icra etdik, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etdik və Ermənistanın işğalına son qoyduq. COP29-un sədri kimi Azərbaycan çalışacaq, inkişaf etmiş və inkişaf edən ölkələr arasında razılığın tapılmasına töhfə versin və qlobal Cənub və qlobal şimal arasında əlaqələr qurulsun. 120 ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrlik etmişdir və bu təşkilat BMT-dən sonra ikinci ən böyük təsisatdır. Azərbaycan o cümlədən İslam Başlığı Təşkilatının üzvüdür. 60-a yaxın üzvü var həmin təşkilatda. Avropa İttifaqının ona yaxın üz dövləti ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişlərə imza atıb. Bütün bunlar bizə elə imkan verir ki, biz söyləyə bilək ki, biz müxtəlif, mühüm beynəlxalq iştirakçılar arasında iqlim dəyişmələri mövzusunda körpüləri sala bilirik ki, Azərbaycan multilateralizm, çox tərəfliliyin tərəfdarıdır və eyni zamanda Milletler arası diyalogda fəal rol oynayır. Bugün BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə biz 2 ildə bir dəfə Bakıda beynəlxalq Milletler arası forumu təşkil edirik. Multikulturalizm bizim dövlət siyasətimizdir və bizim həyat tərsimizdir. Azərbaycan xalqı etnik, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər zaman bir ahəngdar bir şəkildə ailədəki kimi digər millətlərlə yaşayıb. İndi isə gündəlik haqqında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bizim bərpa olunan enerjiyə gəldikdə 135 gigavat quruda və 100-dən artıq gigavat dənizdə imkanlarımız var. Ötən il Mazar şirkəti bizim regionumuzda 230 meqavatlıq günəş enerji stansiyasını tikmişdir. Aqua Power şirkəti Səudiyyə Ərəbistanından olan şirkət külək enerji stansiyasını tikir. Onun gücü 240 meqavat olacaqdır. COP29 çərçivəsində BP ilə Birleşmiş Krallığın şirkəti ilə 240 meqavatlıq güneşli stansiyası Cəbrayıl rayonunda İşğaldan azad olmuş rayonda, 4 il öncə azad olmuş rayonda stansiyanın tikilməsi ilə bağlı saziş imzalayacaqdır. Bunun sayəsində dekarbonlaşma təmin ediləcəkdir və biz iri terminallardan biri Səngəçal terminalında enerjini verəcəyik. Daha sonra isə 6 gigavatlıq biz elektrik enerji stansiyalarını tikəcəyik. 10 gigavatlıq bərpa olunan enerji layihələri ilə bağlı biz anlaşma memorandumları imzalamışıq. Biz həmçinin ixrac bazarlarına diqqət yetiririk və biz öz tərəfdaşlarımızla birgə çalışırıq ki, digər mühüm enerji təhlükəsizlik layihələrini həyata keçirək. Onlardan biri Qara dənizin dibi ilə enerji kabelin çəkilməsidir. Bunun sayəsində biz
yaşıl enerjini Avropaya nəql edəcəyik, texniki potensialı və yeri gəlmişkən texniki əsaslandırma işləri bu yaxınlarda bitəcəkdir və onun imkanları 2 gigawatt olacaqdır. Və bu yalnız başlanğıcdır. Bizim yaşıl gündəliyə gəldikdə, həmçinin biz bu müxtəlif rayonları əhatə edir. Naxçıvan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, onlar yaşıl enerji zonası kimi elan edilmişlər. Bu bizim ərazimizin demək olar 1/4 hissəsidir. İndi isə mən bir neçə sözü digər enerji təhlükəsi segmenti haqqında söyləmək istərdim. Bu da neft və qazla bağlıdır. Anlayıram ki, bu mövzu iqlim dəyişmələrinə aid olan konferansda o qədər populin. Bunsuz mənim çıxışım tam olmazdı. Sadəcə bir informasiya ilə başlamaq istərdim. Sənaye yolu ilə ilk neft quyusu Bakıda 1846-cı ildə qazılmışdır. O, buradan uzaq yerdə bir yerləşmir və təxminən bir 10 dəqiqəlik yoldur. O cümlədən dənizdə ilk neft quyusu Azərbaycan neftçiləri tərəfindən Xəzər dənizində qazılmışdır. Bu da 20-ci əsrin ortalarında başlamışdır. 19-cu əsrdə qlobal neft hasilatına gəldikdə onun yarısı Azərbaycanda təmin edilirdi. Əgər bəzi qərbi siyasiya bizi o vaxtı neft dövləti adlandırardısa, bu düzgün olardı. Lakin əgər onlar bugün bu sözdən istifadə edirlərsə, bu ədalətsizdir. Bu, siyasi biliklərin və mədəniyyatın çatışmaması deməkdir. Bugün Azərbaycan 0,7% təşkil edir qlobal neft hasilatında, 0,9% qlobal qaz hasilatında olur. Lakin yalan xəbərlər qeyd edirlər ki, bizim ölkə əslində bizi, yəni dünyada birinci yer tutan və 30 qat bizdən artıq olan dövlətlərdə olmasına baxmayaraq, bizi bu yəni bəzi həmin dövlətlərə gəldi, onlar hətta 10 qat bizdən artıq neft və qaz hasil edirlər. Və beləliklə, bizim emissiyalardakı payımız cəmi 0,1%-dir. Mən bu rəqəmləri bütün auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq istərdim. Çünki Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edən ölkə kimi seçildikdən sonra biz hədəfə çevrildik və bu lazımi şəkildə və qara yaxma bir kampaniyası idi və belə bir yalan media və özünü müstəqil QHT adlandıran və bəzi siyasətçilər hətta bir-biri ilə sadəcə yarışa girmişdir ki, ülkəmiz haqqında daha çox yayılsın. Onlar bizi ittiham edirlər ki, bizim ölkədə baxmayaraq ki, 250-dən artıq günəş enerjisi gününə baxmayaraq, onlar bizi daha çox neft ölkəsi adlandırırlar və Azərbaycanda işsizliyə gəldikdə 5,4%-dir, yoxsulluq 5,2%-dir. Yaşıl gündəliyimizə gəldikdə mən planlarımızı artıq təsvir etdim. Ölkələr necə öz xarici borcunu idarə edirlər. Azərbaycanın xarici borcuna gəldikdə bizim ÜDM-imizin faizini təşkil edir və bu da məhz ölkənin əldə etdiyi nəticələrin təzahürüdür. Yəni, lakin biz bunu sırf elə təbii resurslarla təmin etmirik. Bu da məhz Tanrının verdiyi bir hədiyyədir. Mən artıq bir neçə ay bundan öncə söylədim. Yəni, beynəlxalq mediada görürəm ki, onlar sadəcə mənə hücum edirlər ki, yəni, bu bizim Tanrıdan verən bir hədiyyədir. Hər hansı bir təbii sərvətə gəldikdə neft və qaz, külək, günəş, qızıl, gümüş və mis, bütün bunlar
təbii sərvətlərdir və ölkələr bu resursların olması ilə bağlı günahlandırılmalı deyil və bazara çıxması ilə bağlı. Bazarda buna tələbat var. Bu mənim COP29'un prezidenti kimi olan bir müraciətimdir ki, və biz bu işləri görəcəyik, lakin eyni zamanda həmçinin realist olmalıyıq. Həmçinin digər bir ittiham məsələsinə gəldikdə 2 il öncə Azərbaycan və Avropa Komissiyası enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında razılaşmaya imza atdılar. Lakin bu bizim ideyamız deyildi. Bu, Avropa Komissiyasının təklifi idi. Avropa Komissiyasının prezidenti 2 il öncə Bakıya gəlib bu sənədi bizimlə imzaladı. Çünki onlara biz lazım idi və bu isə geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar idi. Onlar bizdən yardım istədilər və biz dedik, olar. Onda əgər bizim yardımımıza ehtiyac olarsa, biz bu yardımımızı göstərəcəyik. Və belə olan halda biz Avropaya kömək edəcəyik, enerji təhlükəsinin təmin edilməsində yardım edəcəyik. Və 2 il öncə bu sənəd imzalandıqdan sonra Avropada olan ölkələrin bizim qazımıza alan sayı cəmi 2 ölkə idi. İndi isə 8 ölkədir. Yəni 10 ölkədən 8-i hansı ki bizim qazımızı alır, onlar Avropa ölkələridir. Avropa Komissiyası həmçinin bizdən xahiş edib ki, biz qaz təchizatını həcmini 2 dəfə artıraq. 2-ci ilə qədər bu planlar həyata keçsin. Və bu da əslində Avropa Komissiyasının prezidenti və mənim tərəfimdən imzalanmış, 2 il öncə imzalanmış, Bakıda imzalanmış sənədə uyğundur. Əfsuslar olsun ki, ikili standartlar digər ölkələrə dərslər vermək, müzahirələri söymək və burada məhz ikiyüzlülük, riyakarlıq bəzi siyasətçilərdə və dövlətlərin nəzarətində olan qəzetlərdə, yalan xəbərlərdə, bəzi qərb ölkələrdə müşahidə olunur. Və mənim sonuncu mesajım o dairələrədir ki, onlar artıq demək olar ki, 2 ildir ki, baykotu təşviq edirlər. Onlar bütün əllərində olan alətlərdən istifadə edirlər ki, baykot kampaniyası Bakıdakı COP29'a gəldikdə həyata keçirilsin. Onlara pis xəbərim var. Bizim 72 min qeydiyyata alınmış iştirakçımız var. 169 ölkədən gəlmiş nümayəndələrdir. Onların sırasında 80 prezidentlər, vitse-prezidentlər və baş nazirlər var. Beləliklə, dünya Bakıya toplaşıb və bütün dünyaya biz deyirik ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Thank you, Mr. President. It is a distinct honor to welcome His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to address this distinguished gathering. President Aliyev, I thank you, the co-president Mukhtar Babayev, and the government of Azerbaijan for your welcome and hospitality. The presidents can count on our full cooperation
to achieve the successful COP we all need. Excellencies and friends, the sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, and time is not on our side. Exhibit A 2024, with the hottest day on record and the hottest months on record, this is almost certain to be the hottest year on record. And the masterclass in climate destruction. Families running for their lives before the next hurricane strikes. Biodiversity destroyed in sweltering seas. Workers and pilgrims collapsing in insufferable heat. Floods tearing through communities and tearing down infrastructure. Children going to bed hungry as droughts ravage crops. And all these disasters and more are being supercharged by human-made climate change. And no country is spared. In our global economy, supply chain shocks raise costs everywhere. Decimated harvests push up food prices everywhere. Destroyed homes increase insurance premiums everywhere. And this is a story of a injustice. The rich cause the problem, pay the highest price. Oxfam finds the richest billionaires emit more carbon in an hour and a half than the average person does in a lifetime. Now, unless emissions plummet and adaptation soars, every economy will face far greater fury. But there is every reason to hope. Excellencies, at COP28, all you agreed to move away from fossil fuels, to accelerate net zero energy systems, setting milestones to get there, to boost climate adaptation, and to align the next round of economy-wide national climate action plans, or NDCs, with 1.5 degree limit. It's time to deliver. Humanity is behind you. A poll by the University of Oxford and the United Nations Development Programme finds that 80% of people around the world want more climate action. Scientists, activists, and young people are demanding change. They must be heard, not silenced. And the economic imperative is clearer and more compelling. With every renewables rollout, every innovation, and every price drop. Last year, and for the first time, the amount invested in grids and renewables overtook the amount spent on fossil fuels. And almost everywhere, solar and wind are the cheapest source of new electricity. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. But you can and must ensure it is fair and fast enough to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And I urge you to focus on three priorities. First, emergency emissions reductions. To limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, we must cut global emissions 9% every year. By 2030, they must be down on 2019 levels. Unfortunately, they are still growing at the present moment. Now, at this COP, you must agree to rules for fair, effective carbon markets that support that fight. Yesterday, you made an important first step. You must build on it by agreeing rules for markets that respect the rights of local communities and leave no space for greenwashing or land grabbing. By next COP, you must deliver new economy-wide national climate action plans. And you have agreed that your new plans will align with 1.5 degrees.
That means they must cover all emissions and the whole economy. Advance global goals to triple renewables capacity, efficiency, and halt deforestation by 2030. To slash global fossil fuel production and consumption 30% by the same date. And to align national energy transition strategies and sustainable development priorities with climate action to attract the needed investment. All these must be achieved in line with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. But all countries must do their part, and the G20 must lead. They are the largest emitters with the greatest capacities and responsibilities. They must bring their technological know-how together, supporting emerging economies. And every nation must have the tools and resources for climate action. And the United Nations is ready to support that effort every step on the way. We are supporting developing countries with new NDCs through the Climate Promise Initiative and striving for justice in the renewables revolution through our panel on critical energy transition minerals. But ultimately, only you can deliver on national ambition and action. Only you can beat the clock on 1.5 degrees. Excellencies, second, you must do more to protect your people from the ravages of the climate crisis. The most abandoned to climate extremes. The gap between adaptation needs and finance could reach up to $359 billion a year by 2030. And these missing dollars are not abstractions on a balance sheet. They are lives taken, harvests lost, and development denied. Now more than ever, finance promises must be kept, and developed countries must race the clock to double adaptation finance to at least $40 billion a year by 2025. Adaptation investments can transform economies, driving progress across the Sustainable Development Goals. We need countries' new climate action plans to set out adaptation financing, and we need every person on Earth to be protected by an alert system by 2027, in line with our early warnings for all initiatives. And we need climate justice, particularly a surge in pledges to the new loss and damage funds and commitments turning into cash with finance pouring into the fund's coffers. But we also need a fundamental step change across the board. And so, Excellencies, the third priority is finance. Developing countries eager to act are facing many obstacles: scant public finance, raging cost of capital, crashing climate disasters, and debt servicing that soaks up funds. Adaptation denied, and a tale of two transitions. Last year, developing and emerging markets outside China received just 15 cents per every dollar invested in clean energy globally. COP29 must tear down the walls of climate finance. Developing countries must not leave Baku empty-handed. A deal is a must, and I'm confident it will be reached. We need a new finance goal that meets the moment. And 5 elements are critical to success. First, a significant increase in concessional public finance. Second, a clear indication of how public finance will mobilize the trillions of dollars developing countries need. Third, tapping innovative sources, particularly levies on shipping, aviation, and fossil fuel extraction, based on the principle that polluters must pay. And force a framework for greater accessibility, transparency, and accountability, giving developing countries confidence that the money will materialize. First, boosting lending capacity for bigger and bolder multilateral development banks. And I hope some good news will come. There's a major recapitalization
and requires reforms of their business models, including so that they can leverage far more private finance. The resources available may seem insufficient, but they can be multiplied with a meaningful change in how the multilateral system works. Big sums require big change. The COP29 outcome must build on the Pact for the Future, agreed by consensus in New York in September, and drive progress. And I urge the major MDB shareholders to use their position to push for change. There is no time to lose. On climate finance, the world must pay up, or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial, your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you and I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. We invite Ms. Maimouna Mohd Sharif, Mayor of Kuala Lumpur and former Executive Director of the United Nations Human Settlements Program, to the podium to share her remarks. His Excellency, Mr. Ilham Aliyev, President of Azerbaijan, His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency, Mr. Mokhtar Babayev, COP29 President, Excellencies, Head of State, Heads of Government, Heads of the delegations to the 29th Conference of Parties of COP29, Ambassadors, Mayors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Madani, and good afternoon to all of you. It is a great honor for me to address all of you from the front lines of the climate crisis, speaking for all the major local governments network, the four mayors and community leaders, and as a woman leaders from the grassroots community, and also as a grandmother myself, I'm very grateful for the opportunity given by COP and given by the President to convey the voices of the common people. Due to the climate change and the extreme weather events, all our life, especially those of us from the vulnerable communities, now become a daily struggle. Yet I can say that with absolute confidence that the people we serve are looking to all of you to continue to deliver on their hopes for a better future. As a former Secretary General and Executive Director of UN Habitat, I welcome and congratulate the COP29 presidency for the collaborative and far-sighted manner, forming a partnership with Dubai and Belém that ensures continuity in the deliberation and decision-taking as each COP. I also thank the COP29 presidency for the continued commitment to the host the meeting on urbanization and climate change that was introduced at Sharm el-Sheikh during COP27 and was expanded to strengthen multi-level climate action in Dubai at COP28. Distinguished delegates,
Having returned to my country in February this year, appointed as the first Lady Mayor of Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, I can testify to the reality that the challenges of the climate change is very real. From the longest heat wave ever recorded in my region to the biggest storm in living memory, Kuala Lumpur, like many cities all over the world, is facing ever greater daily basis. The only way cities like Kuala Lumpur and developing world can continue to contribute to the climate goals is to have a consistent annual fund